ইউএসের মদতে F16 যুদ্ধ বিমানে পরমাণু ফিট করে মারার প্ল্যান করেছিল পাকিস্তান। এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে আমেরিকা তদন্তকারী সংস্থা সিআইএ এর প্রাক্তন আধিকারিকের মন্তব্যে। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সিআইএ এর প্রাক্তন আধিকারিক রিচার্ড বার্লো। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন 1990 সালে সিআইএ পাকিস্তানের F16-এ পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন করতে দেখেছিল। বার্লো আরও জানিয়েছেন, আমরা জানতাম পাকিস্তানের F16-এ পারমাণবিক অস্ত্র বহন করা সম্ভব, কোনো সন্দেহ নেই। প্রাক্তন সিআইএ অফিসারের মতে একিউ খান এবং পাকিস্তানের জেনারেলদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল ইসলামিক বোমা, মুসলিম বোমা। আমেরিকার সামরিক বাহিনীর কোটি কোটি ডলার এবং গোপন সাহায্য পাকিস্তান তার পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য ব্যবহার করেছিল। সিআইএর প্রাক্তন আধিকারিক রিচার্ড বার্লো তার এই ইন্টারভিউতে কি বলেছেন বিস্ফোরক কথা শুনুন। I'm a former intelligence officer. I actually started out in 1980 at the Arms Control and Disarmament Agency, where I served as the intelligence officer for the Non-Proliferation Bureau, as well as the action officer for Pakistan nuclear issues. We had quite a bit of intelligence about Pakistan's nuclear program. I was the one who took action against the networks because nobody was doing it. The late 80s over here, when you were active in the CIA, do you think Pakistan would have been able to get the nuclear bomb without, I don't even want to call it American support, but it looks like that? The Pakistanis never could have gotten the nuclear bomb without Khan stealing the centrifuge plants and the supplier list from Urenco. Khan should have been arrested back then, right away, when he stole the plans. And they could have. According to the former Prime Minister of Holland, they offered to arrest Khan back in the, I think it was the 70s, and the CIA told them not to. They wanted to watch him. The billions of dollars of U.S. military and covert aid, there was a significant portion of it that was funneled off. Knowing how Pakistan works, that may have helped to fund their nuclear program. In the 80s, there was a joint proposal between Israel and India of taking out the Kahuta enrichment plant of Pakistan and basically killing any plans of getting the nuclear bomb up and going for Pakistan. When you were in the CIA, did you hear anything about this? I heard about it at some point. I mean, it's a shame that Indira didn't approve it. It would have solved a lot of problems. The forgotten nuclear crisis that happened in 1990 that also vindicated your position that Pakistan indeed had multiple bombs ready to go. In 1990, there was another crisis between India and Pakistan, a major crisis. The intelligence community saw nuclear weapons moving to air bases and being put on F-16s. The nuclear weapons that Pakistan did not possess, according to the President of the United States, were actually being stuck on so. We were always told whenever an F-16 package was given to Pakistan that they could not be compatible with nuclear weapons. We knew that the F-16s were capable of delivering the Pakistani nuclear weapons as they existed at that time, without any doubt. Was it American policy at the time of essentially a wink and a nod about Pakistan's nuclear program? Pakistan's primary motive for developing nuclear weapons was to counter India, for sure. But it was also very clear from A.Q. Khan and the general's perspective, it was not just the Pakistani bomb, it was the Islamic bomb, the Muslim bomb. It's an extremely sad tale. You've suffered so much just for telling the truth about one of a rogue nation's nuclear program. I then went through 4 or 5 years of IG investigations. My life was completely destroyed, to put it in a nutshell. My wife left me. I had no money. For all of what had happened to me, having my life destroyed, my marriage, I had never talked to a reporter about any of this. বিস্ফোরক ইন্টারভিউ বলা যেতে পারে। পাকিস্তানের যে অভিসন্ধি, সেই অভিসন্ধির কথা ফাঁস করলেন প্রাক্তন এই সিআইএ কর্তা। কথায় কথায় কিছু হলেই ভারতকে পরমাণু অস্ত্রের হুঁশিয়ারি দেয় পাকিস্তান। অপারেশন সিন্দুরের পর সেই পরমাণু হুমকি যেন বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ। কিছুদিন আগেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার দাবি করেছেন পাকিস্তান, রাশিয়া, চীন সহ বেশ কয়েকটি পরমাণু শক্তিধর দেশই নাকি পরমাণু পরীক্ষা করছে গোপনে। তাহলে আমেরিকাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?
এদিকে ট্রাম্পের এই মন্তব্য ভারতের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীকে দায়ী করলেন প্রাক্তন এক সিআইএ অফিসার। এএনআইকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ওই সিআইএ অফিসার জানান, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষার শুরুর দিকে ভারত ও ইসরায়েল যৌথভাবে গোপনে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। পাকিস্তানের কাহুতায় পারমাণবিক কেন্দ্রের উপর এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল ভারত ও ইসরায়েল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এই সিদ্ধান্তকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করে আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএর ওই প্রাক্তন অফিসার দাবি করেন, ভারত সেদিন কড়া সিদ্ধান্ত নিলে পাকিস্তান আজ পরমাণু শক্তিধর দেশ বলে মাথাচাড়া দিতেই পারত না। সিআইএর যে প্রাক্তন অফিসার এই মন্তব্য করেছেন তার নাম রিচার্ড বার্লো। রিচার্ড বার্লো জানান, ৮এর দশকে যখন পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল, তখন তিনি আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, একটি বিশেষ সূত্র থেকেই তিনি কোভার্ট অপারেশনের বিষয়ে খোঁজ পেয়েছিলেন, কিন্তু ওই পরিকল্পনায় তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। এএনআইকে তিনি বলেছেন, আমি 1982 থেকে 1985 সাল পর্যন্ত সরকারি কাজে বাইরে ছিলাম। সেই সময়ই গোটা বিষয়টি পরিকল্পনা হয় এবং বাতিলও হয়ে যায়। ভারত এই পরিকল্পনায় শিলমোহর না দেওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকেই দায়ী করেছেন রিচার্ড। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তার মন্তব্য, ইন্দিরা গান্ধী বিষয়টি অনুমোদন করেননি, এটা লজ্জাজনক। ওটা হলে অনেক সমস্যা মিটে যেত। বেশ কিছু রিপোর্ট এবং ডিক্লাসিফাইড ডকুমেন্টের ভিত্তিতে জানা যায়, ভারত ও ইসরায়েল যৌথভাবে কাহুতা ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট প্ল্যান্টে বিমান হানার পরিকল্পনা করেছিল। কি বলেছেন বার্লো, শুনুন। I think that I was out of government from 1982 until 1985. And I think that may have occurred while I was out of government. You know, I heard about it at some point. I mean, we're going back quite a ways here, you know. But, you know, I didn't get my teeth into it because it never happened. It was just talk, you know. I mean, it's a shame that, you know, Indira didn't approve it, you know. It would have solved a lot of problems, you know. But I really doubt that. I mean, I think that Reagan would have cut Menachem Begin's balls off if he did anything like that, you know, right? You're right. Because it would have interfered with the Afghan problem. Because as you alluded to, what Munir Khan said a little while ago, I met him, by the way, at the IAEA in Vienna at one point. You know, they were basically using the flow of covert aid to the Mujahideen as blackmail, you know. I think that's what Munir was saying to Solarsh. If you pull aid, we're not going to support the Mujahideen anymore. লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।